අද දවසේ විශේෂ මාධ්‍යමයක් ඇඳවීමට අපි තීරණය කරේ විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා ජෝති මාර් මැතිණිය. එතුමිය තමයි ඉන්දියාවේ සමස්ත සංචාරකයෝ ගෙන්නන සංගමේ සභාපතිනිය. ඒ වගේම සංචාරකයෝ ගෙන්නන්නන් ඇසෝසියේෂන් එක, ට්‍රැවල් ඇසෝසියේෂන් ඔෆ් ඉන්දියා තායි කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒ සභාපතිනිය ලංකා ඒ කියන්නේ මුළු ඉන්දියාවෙම සමස්ත ඉන්දියාවෙම සංචාරකයෝ එම ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ස්ලාගේ ඇසෝසියේෂන් එකේ සභාපතිනිය. ඒක විශාල සංගමයක්. ඒ වගේම අද දවසේ විශේෂම හේතුව වන්නේ මේ මෙතුමිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්දියාවේ ඒ සංචාරකයෝ නැත්නම් තායි කියන ට්‍රැවල් ඇසෝසියේෂන් ඔෆ් ඉන්දියා ඒ සියලුම දෙනාගේ AGM එක. ඒ කියන්නේ මුළු ඉන්දියාවෙම සංචාරකයෝ ගෙන්නන ඒ AGM එක ලංකාවේ තියන්න ජූලි මාසේ 6 වෙනිදා සිට 9 වෙනිදා දක්වා කාලවකවානුව තුළ කොළඹ පවත්වන්නට සූදානම් කරලා තියෙනවා. මේක විශාල අවස්ථාවක් වෙනවා ලංකාවට. මොකද ඔවුන් තමයි සංචාරකයෝ ලංකාවට ගෙනීමට කටයුතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒජන්තවරුන් හැටියට ඉන්දියාව පුරාවට කටයුතු කරන විශේෂ කණ්ඩායම ලංකාවට ඒම තුළ ලංකාව පිළිබඳ හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔවුන්ට ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි තාමත්ම සතුටට ඒ වගේම උද්දාමයටපත් වෙනවා. අපේ ඔෆ් සීසන් එක එහෙම නැත්නම් අපේ සීසන් එක නොවන කාලයක් තුලදී මෙවැනි කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා ලංකාව තුල මෙවැනි ඔවුන්ගේම AGM එකක් ලංකාව තුල පැවැත්වීම තුළ ලංකාව පිළිබඳව තාම සුබවාදී අදහසක් ලෝකයටත් ඒ වගේම ඔවුන් අතරෙත් ඇතිවීම තුළ ලංකාවට ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ හැකියාව අපිට ඇතිවීම මම හිතනවා විශාල රුකුලක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඇත්තටම සතුටු වෙනවා මේ අවස්ථාව අපිට මේ ජෝති මාර් මැතිණිය විසින් ලබා දී. මම හිතනවා එතුමිය අපිට මේ ආරම්භයේ සිට අපි සෙප්තැම්බර් මාසේ ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය ඇති වෙලා පළවෙනි වතාවට ඉන්දියාවට ගිය වෙලාව ඉඳන් එතුමිය අපිට විශාල ශක්තියක් වුණා. මම පෞද්ගලිකව දැක්කා දෙල්ලියට ගියාමත් මුම්බයි නගරයට ගියාමත් එතුමියගේ නගර සීමාවෙන් පිටටත් ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරලා එහි ඉන්න සංචාරකයෝ ගෙන්නන එහෙම නැත්නම් ප්‍රවර්ධනය කරන ආයතන වලින් අත්උස්සලා ලංකාවට සහයෝගය දෙන්නේ කවුද කියලා විවෘතව ඇහැව්වා. ඉතින් එදා ඉඳන් එතුමිය ලංකාවෙන් ඉතාමත්ම ආදරයක් දක්වපු කෙනෙක්. ඒ ආදරය ඒ ලංකාවට තිබුණ හැඟීම එතුමිය තවත් ඉස්සරහට අරන් ඇවිල්ලා මේ කටයුත්ත කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අත්‍තරම සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේ විදියට සංචාරක අමාත්‍යාංශ විදියට ඒ වගේම සංචාරක කටයුතු වල නියැලෙන මේ ආයතන විදියට සංගම් විදියට මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මොවුන්ට විශාල ශක්තියක් වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ගරු ජනාධිපතිවරයාවත් ඒ වගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍යවරයාවත් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ කරගන්නවා. අද දවසේදී ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්යාල ප්‍රධානී සාගර රත්නායක මැතිතුමාත් මෙතුමිය හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම විශාල ලංකාවේ මේ සංචාරකයෝ ගෙන්නන ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන සංචාරකයෝ ගෙන්නන 450කට 500කට වඩා ප්‍රධාන පුද්ගලයෝ පිරිසක් ලංකාවට මේ 6 වෙනිදා පැමිණෙනවා ජූලි මාසේ. ඒ වගේම මාධ්‍යවේදීන් 50කට වැඩි අධික ප්‍රමාණයක් මේ ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඒගොල්ලන්ත් එක්ක මේ සියලු දේ ලංකාවේ අපි කැටි කරලා විශාල කටයුත්තක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා මේකට අපි ලංකාවේ මාධ්‍ය විශාල සහයෝගයක් ලබා බලාපොරොත්තු වෙනවා. වගේම ලංකාවේ පුරවැසියන්ගෙන් මේ අපේ කාලේ නැත්නම් අපේ ඔෆ් සීසන් එකේ කාලය තුලදී ඉන්දියාව වැනි අපිට විශාල සහයෝගයක් දෙන සංචාරකයෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට අංක 1 රට හැටියට පත් වෙලා තියෙන ඉන්දියාවේ සහයෝගය තව තවත් ලබා ගැනීම තුළ ලංකාවේ සංචාර කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ හැකියාව අපිට තියෙන බව මතක් කරමින් ඒකට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම ආයාචනාමය අවස්ථාවේදී කරනවා. මම අනිත් අයටත් කතා කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මම වචන කීපයක් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. I would like to welcome Ms. Jyoti Meyer. She is the Travel Association of from Thai Travel Association, Agents Association, Travel Agents Association of India, and she's not only that, she has much more. I think she is the vice chairperson of FAITH, that's a Federation of Association in Tourism and Hospitality, chairperson of THCH, Tourism Hospitality Skills Council, and a member of National Governing Body of SIL, Tourist Council, member board Indian Chamber of Commerce, Tourism and Aviation, Director of New Airways Travels, very much more, I don't know, the list goes on. So she's one of the most key influential people in India, and we're delighted to have her. Actually, she's been an absolute Sri Lankan, I would say, from the outset, from last year when we first visited India after the crisis hit Sri Lanka. She's been a great ambassador. She's been supporting, asking all the travel agents, all the people who are interested in promoting Sri Lanka to help Sri Lanka. So
once again, they've come to Sri Lanka to hold their AGM. They've supported and they've now confirmed the dates for July 6th to the 9th to hold their AGM in Colombo. And Sri Lanka Tourism, together with Slito, will be hosting the Thai AGM in Sri Lanka, and it will be held at BMICH, the inaugural event, and at another event at Temple Trace, also another event at Shangri-La, and various other side events at various places, plus at Heritage in Negombo, the final event, also with concluding further events, and people will be moving on with further sightseeing events also at their own discretion. Having said that, I would like to ask all Sri Lankans to support the Indian Travel Agents Association of India with their endeavors, with whatever way that you can support the media, especially promoting this particular Indian Travel Agents AGM, because it would give us great strides into promoting Sri Lanka, and the Indians have been great supporters of Sri Lanka over the period of time, and this is our off season, and it's an ideal time to promote and get more Indian tourists into Sri Lanka. And also, we are going to be making a request to the President today, since she's also the lady, the Iron Lady is here, to be, to at least grant the Indians on the off-season for a gratis visa for the off-season period, which will be about till October, to promote tourism, because we do charge only $20, and I think the impact on Indian tourists coming into Sri Lanka will be much more than $20. So this will be looked favorably by the Finance Minister and the President, hopefully. So that request will also be made today to His Excellency the President. සිංහලෙන් බව කියනවා මට අමුතුකමක් කියන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඉන්දියාවෙන් රටවල් වලට විශේෂයෙන්ම වැඩිපුර සංචාරකයෝ ගෙන්නන රටකට ඩොලර් 20ක් වැනි මුදලක් තමයි ඉන්දිය සංචාරකයන්ගෙන් වීසා බලපත්‍රයකට අපි ලබා ගන්න. හැබැයි ඊට වඩා සංචාරක ප්‍රමාණයක් ගෙන්නා ගැනීම හැකියාවක් මේ සංචාරකයෝ අඩු කාලේ තමයි මැයි ජූනි ජූලි අගෝස්තු කියන කාල පරිච්ඡේදය. ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුලදී අපි ඉල්ලීමක් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා වීසා මුදලක් ආය නොකර ලෝකයේ ගොඩක් රටවල් මේ වගේ දේවල් කරනවා. ලංකාවටත් ඒ වගේ අලුත් දෙයක් කරන්නට ඉල්ලීමක් කරන්නට අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් අද දවසේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතුමියගේ අද පැමිණීමත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එකකින් අපිට බොහොම සුබදායි එහෙමත් නැත්නම් ඵලදායි ඒ වගේම ප්‍රතිලාභදායි දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද ඩොලර් 20කට වඩා සංචාරයක් ලංකාවට ආපුවම ඊට වඩා වියදම් කිරීම තුල ලංකාවේ ආදායමට ඊට වඩා ලංකාවේ ආර්ථිකයට වඩා ලොකු රුකුලක් කරගන්න පුළුවන්. අද ඩොලරය විශාල ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. 300කට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ පුරවැසියන් බලාපොරොත්තු වෙන සංවර්ධනය වෙමින් පවතිනවා කියන එක පේන්නට තියෙන මේ සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලංකාවේ ආර්ථික විශාල ශක්තියක් කරන්නට පුළුවන් වෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසා තව තවත් ඒ ශක්තිමත් කරන්නට මේ රුකුලක් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Good morning and namaskar to everyone here. It's such a pleasure to be here and speaking after our Honourable Minister. I think he speaks so passionately, but I think I'm as passionate about Sri Lanka as each one of you, because I find Sri Lanka very close to my heart, and not from today, it's been years. And just to tell you a little bit about it, that we came to Sri Lanka as Thai in 2005 when my husband was the president of the Travel Agents Association of India. For me, it's like a journey from 2005 to now, and it was my vision that I must come back to Sri Lanka when I become the president. And here I am today, and very proud to announce that we've been able to rekindle our relationship and talk more about tourism between our two countries. A country which I don't feel is a country without I think it's an extension of India, and that's what I feel always about it. It's so close to proximity that it could be a weekend destination for all our travelers. And believe you me, Indians really travel. The youth today looks for travel immediately, and they are the ones who take a last moment call. And as we see that the visas are very easy to procure for this country, I think it's a huge opportunity to actually showcase Sri Lanka in all the ways that it could be generating footfalls much more beyond than what it is doing, because right now what it's been doing is very minimal, and there is a huge scope to actually enhance that.
So saying that, I'm very happy to say again that we are going to be announcing our 68th convention in Sri Lanka, in Colombo, to focus, of course, firstly on this beautiful city, but we do go beyond as pre and as post tours, which is being organized by Slido. It's been a beautiful journey with Slido and with Nishad right now as the chairman, and with the team of Chandra, Mahin, and Nalin here. And we've been working very closely, and we've always been working very closely. But it's now time to bring it into the spotlight to say how closely we are, and what is the opportunities that we can create for each other. Because I think that's very important. It's good to be friends, but we need to create the silver lining from them and move forward. So we would be coming here from the 6th to the 9th of July. And it's a 3-day event where we'll be having a wonderful interaction, opening in the evening on the 6th. On 7th, we'll be having business sessions, followed by curated dinners. On the 7th also, it'll be a business session with all our members, and a B2B on both the days with the agents of Sri Lanka and all the stakeholders, not only agents but also the hoteliers and beyond, because I think tourism is a very long chain of values. It starts right from the grassroots, who's making the craft, to the people of the leaders like our Honorable Minister sitting here, because it is the value chain that drives tourism. And tourism is not a product. Tourism is something that you create by experiences, you create by opportunities, you create by working together, and that's how tourism flourishes. And we've seen that wherever and whichever country we go as Thai to do our conventions, the footfalls have an immediate increase, because that's the way we portray that we are the best. And we also create those opportunities for each and every member and our traveler to do more business. So I think with that sentiment in mind, we plan to come in. Sri Lanka has everything to offer, which I say that very proudly. And it could be indulging in adventure tourism, in wellness, in MICE, in conferences, in weddings, in film tourism, in religious tourism, there's so many more aspects, because again, tourism is a very wide scope of services, and everyone has their individual requirements which can be fulfilled when we are traveling to countries. Another thing which Sri Lanka is, and we've been talking about it since morning also, that to create Sri Lanka is a big hub to connect to a lot of other countries, because creating a hub actually creates more footfalls. And it could be an overnight hub, it could be a 2-day extension, a break journey hub. So there are a lot of ways to say how tourism can be created and how it could be done. A person going to America could be having a free visa to come into Sri Lanka, spend 2 nights, it could be a break journey for him, and move forward. So all those aspects need to come in, but we need to deliberate about it. We need to also somehow showcase to the government, both sides, that how we can create this, because the government gets busy in a lot of other things, but we need to keep reminding them that this is how we need to connect, this is how we need to increase our business. Because all economies, and I say that not only for Sri Lanka, even India, has a strong GDP and a support system from tourism. So the economies of the country are driven by tourism, and a lot of countries are only living on tourism. So we need to create those opportunities for each one of us, because that is our stake, that is our bread and butter of how we actually move forward. So saying that, we are looking forward to come to Sri Lanka. We look forward to the support of media, and of course the government has been, been very, very vocal about it, and so has Slido. We'll be very happy to all of us be here, and we would be around 500 of us with 450 agents and around 50 media. We love the media from Sri Lanka and media from India to be covering the entire event, so it's showcase what we can do, what we can deliver to each and every traveler who's going to be coming to Sri Lanka. Because I look forward to a very, very increase of business both sides. I would also expect Sri Lankans to come to India, and that's how we're going to have those B2B, which is going to go forward. Because we need to drive a two-way traffic. Like I always say, two-way traffic moves quicker and faster because your airlines go full both sides. So that's the only way they'll find value to fly both the countries. Otherwise, one-way traffic is not going to work even for the airlines to make profit. So I think there are a lot of things that we need to look into. We need to look into policies, and like the Honorable Minister just said, that free visas for us would create a huge, ease of travel, because that's what we need, the ease of travel to our own regions. And like I said, it's such a short haul travel that, it could really, not only, I wouldn't say double, it could easily 4 times the current numbers.
So saying that, I think I'm open to questions if you have any, but we are not talking more about the convention itself because that's for you all to actually experience when it's delivered. And I'm sure we'll be delivering it to the best. Thank you so much. Good morning, Honorable Minister, Madam Jyoti. It is actually, we are very, very pleased that we have finally managed to make this dream come true. This discussion has been going on for the last probably 2 years, and it's really nice to see that it's taking place. And as Madam Jyoti and the Minister said, she has been actually an ambassador for tourism to Sri Lanka, which we value very much. And as a result, we have been wanting for this convention to be held here so that we give a first-hand experience to the travel agents in India who promote Sri Lanka as a destination to the Indian tourist. Right now, after a few months, after about a 6-month period, we have found that Indian tourism has actually just become the #1 to Sri Lanka at the moment. And of course, I'm sure this is the road shows and things that were done by the Ministry and Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, as well supported by Thai, in the last few months has helped in no small measure. And I'm sure that going forward, after the convention in July, I'm sure we will see a huge surge of tourism from India and tourism overall, which is what we need for Sri Lanka at this time. So again, thank you, Honorable Minister, and SLTPB, SLTDA, everyone who has supported us, and also Jyoti, thank you very much for the support extended always, and we are indeed grateful, and we look forward to working together to make this an absolute success. Thank you.